Olá, pessoas! Estamos de volta com o nosso segundo episódio de Dragon Age Inquisition, revisitando Dragon Age Inquisition. No último episódio, Bom, a gente fez a missão inicial. Passei muito aperto, muito difícil. E agora a gente tá aqui para dar continuidade. Eu confesso que eu não lembro muito agora desse começo. Do que a gente tem para fazer dentro do jogo, né? Mas eu vou dar uma futricada em absolutamente tudo para descobrir. Vamos lá. Mal entrei e já tem cutscene. Acho que eu conheci a Josie, né? Does it trouble you? Não mais. It stops spreading and it doesn't hurt. We take our victories where we can. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Parece divertido. What harm could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Acho que é I minha still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. O Arauto de Andraste? Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? É inquietante, né? Pois se cria expectativas. It's a little unsettling. I'm sure the Chantry would agree. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. It's me! Hi! A brecha não os preocupa. They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat, they just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable.
Por que ela nos ajudaria? Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable thought. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Arquivo. Ok, Marlene, não temos nada, obviamente. Feralden. Custo 1. We are garnering interest from the capital. You're not pleased? I am not convinced we are prepared. Explore as terras distantes. Nós evitamos os confrontos o máximo que pudemos. É exatamente tão ruim quanto temíamos. Os apóstatas estão loucos. Atacam qualquer coisa que se mova. E parece que os templários aqui não estão mais seguindo ordens de ninguém. Nós localizamos a Madre Gisele e estamos tentando protegê-la. Mas ela se recusa a deixar os refugiados até que possamos garantir a segurança deles. Sem tropas para afastar os apóstatas e templários da região, isso vai ser difícil de conseguir. O comandante Cullen me disse para perguntar por Mestre Dennett, um cavalariço aposentado de Rocha Vermelha que vive na área. Nós tentamos contatá-lo para conseguir cavalos melhores para a Inquisição, mas não conseguimos passar pela zona de confronto. Arden. Agora não. Opa! Tem as missões cronometradas, né? Ó, consiga moedas. 1 hora. Todos são 1 hora. Let us begin. Eu acho isso bem legal, essa forma como a gente consegue escolher um dos conselheiros, né? E cada um representa uma approach, né? Resolva os problemas de um nobre. Arauto, sua inquisição diz que é pela ordem contra o caos, a razão na escuridão. Se é isso que apoia, apareça e expulse os heréticos de minha terra. Eles dizem ser refugiados, mas vi elfos e apóstatas entre eles. Selvagens imundos. Podemos tirar vantagem de seu delírio. Meus espiões fustigarão os refugiados para irem a outro lugar e ganhar o favor de Lord Kildarn. Mas aqui não fica claro, né? O que ele vai fazer, independente da preferência dele, né? Eu também preferia ajudar os refugiados, mas assim, o que isso aqui vai fazer exatamente? Vai ajudar os refugiados? Eu acho que eu vou fazer a da Liliana. Let's see what we have. Ah, é o Black Emporium, né? Agora não.
Trevelyan's, eu acho que é a família do Inquisitor, né? Parentes distantes da casa Trevelyan clamam ter amizade próxima com o arauto de Andraste. Bravata é uma coisa, mas as fronteiras do tato e decência parecem ser invisíveis a esses charlatões. Durante um baile na região sulista, testemunhei um primo de 5º grau do Lord Trevelyan ameaçar mandar a Inquisição para lutar contra seu rival. Ele saiu da festa apressadamente quando deixei clara minha conexão com a Inquisição. Mas o problema persiste. Precisamos lidar com os problemas dos parentes do Arauto usarem seu nome em vão. É o Cullen. Denunciar abertamente. To work? Tá, vamos voltar antes da gente ir para as Interlands, porque eu quero ver lá fora, né? E também ter a oportunidade de conversar com eles, né? The Maker. The Inquisition cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinian's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked his life to slow the magic of the breach. Sir Trevelyan, may I present the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. A roupa do sujeito, né? This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denham, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. E eu amo que a máscara tem um bigode, né? People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Do the Durelions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durelions are Orlesian. É mesmo? The Marquis wishes to claim Não Haven, percebi pela Empress roupa e pela Selene must máscara. negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. Você lidou bem com o Marquês. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. Investigar. Qual é o seu histórico? What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. E como você se tornou embaixadora? May I ask what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. Que bom que você está aqui. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montillier. Thank you.
Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Os filhos de Andraste. Em breve, hein? Eu e você, Josefina. O que é isso aqui? Ah, nossa, apareceu uma pessoa aqui, gente. You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. Então você é uma maga. You said you were a mage. No, just an apprentice. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in, along with the Tranquil I was protecting. Você protegeu os You said that you were Trankles? keeping some of the Tranquils safe. Yes. The mages took some of them when my circle rebelled, but the rest were forgotten. Most circle mages look down on the Tranquil, or try to pretend they don't exist. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves, can't defend themselves at all. It's a shame. I like them better than most people. Isso é interessante. That's an unusual statement. They're polite. They don't bother you if they don't need something. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. Ah, você pesquisa criaturas? You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Ok. O que eu encontrei? I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. Ok. That'll help. Trapos de sonho. Please tell me if you find something. Please tell me if you find something. E não tem mais nada. These truths the Maker has revealed to me. As there is but one God, one life, one death. There is but one God. How can you be so calm with everything we believe called into question? I don't need some old woman in Valorant. No, my lord, I don't know where the other nobles are. I suggest you ask Ambassador Montillier. Oh, you're him. Thrin, Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. O que são as suas What did you mean when requisições? you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have, but we're not a real army. We're stretched thin on materials, so I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron and a good login site, maybe Harriet can get our troops better weapons. Como faço pedidos If I have especiais? material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Ok. Como é que você veio parar aqui? How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Eldon under Ten Loghain MacTier, best commanding officer this world has ever seen. After they all turned on him at Denerim, though, there wasn't much use for people who held that opinion. Queen Honora offered my services to the Inquisition. It was a kindness. She knew I supported her father and got me away from the political garbage. Logan é um traidor. Loghain MacTier betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there at Ostagar? I was. King Kaelan overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed.
Ten Loghain made the right decision. I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Get out! Farewell. Make her go with you. Meu Deus. Armas da Inquisição que eu preciso. Ferro, 5 ferro e um poço de lenha. Beleza. If you find anything we need, let me know. Alô? Ó. Fix the door just like you asked, Flitter. Oh, Maker, you were him. You were the Herald of Andraste. She sent you to us to show the world her love, and I am ready for that love. Well, I'm not ready for that kind of love. That is, unless that's what you want. But, I mean, I'm Flitter. Can I get you a drink? What did you mean by that kind of love? Nothing. I didn't mean anything. What did you mean? As I said, I'm Flitter. The Inquisition soldiers needed a place to unwind, so Liliana brought me in to set up a tavern. Nothing fancy, but it's safer for the soldiers than looking for trouble in some village. De onde você conhece a Liliana? You said Liliana asked you to run an Inquisition tavern. How did you meet? Dumb luck, maybe. I managed an inn back in Denerim. When I heard interesting gossip, I'd pass word to Liliana. Sometimes it was helpful. She asked if I wanted to own my own tavern, and I said yes. I didn't realize she meant this. What can you tell me about this area? Adan is Haven's apothecary. He's been making potions and tending to the wounded as best he can. Harris is the Inquisition's smith. Whatever he can make you, Thren the quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can try buying from Segrid. His prices aren't too high. Yet. Oh, there's also Minave. She studies beasts and things, as I understand. Farewell. Goodbye. E eu não posso pedir uma bebida? Incrível, amiga. Canta muito, toca muito. Have you heard about the refugees Umas casinhas aqui, né? Peraí, mas antes de ir lá, já volto. Pronto. Pronto. Calma aí, tá, meu filho? Aqui é o carinha das poções, né? É o Boticário. Secret art. O Adam. Look who's back from the dead. Again. I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of making us wear, though. So, you're welcome. It has been a rough few days. That's an understatement. And more ahead if the weather is any indication. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Precisa de ajuda? Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the Conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Ei, como faço pra pedir How do I poções? go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Ok. O que tem aqui?
Por que não, né? Por que não assaltar o carinha? Precisamos muito, hein, nessa run liberar a granadinha das abelhas, pô. Poção de cura. Raiz élfica e lótus do amanhecer. E regeneração. É isso. Temos que sair pegando absolutamente tudo. Mas na verdade, né, a gente não tem, né? Let me know if you need anything. Tem 0. Diga, meu querido. The chosen of Andraste, a blessed hero sent to save us all. Eu não sou um herói. I've no interest in being a hero. All I want is to find a way to seal this breach. Pragmatic, but ultimately irrelevant. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. Essas respostas. Um herói esperto e feliz. Hopefully the kind who lives to become that embarrassing former hero everyone has to put up with. I can think of worse fates. I will stay then. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodating, but you understand my caution. The giant hole in the sky trumps any other concerns. We can worry about the rest later. Yes. Who can say what this world will look like when we are done fighting for it? But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Entendi, meus sonhos. Mother Giselle is doing more for the refugees than most. A donzela cantante. Porra, eu queria saber, mas eu tô com uma preguiça de ler, gente. Então é isso. Vou falar com o Beric. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. If it was that bad, why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this... Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out. E é uma boa história, né, Varric, pra você contar num próximo livro. It's pure luck that I escaped. Good luck or bad? You might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky... that's beyond heroes. We're going to need a miracle.
Tem um vendedor ali, né? Good day. Or good as it could be with the sky ripped apart. You must speak with most everyone here. How are people doing? Hope and fear in equal measure. No one really knows what it means when an Inquisition is called. Yet, I imagine it's no better for you. You've got my sympathies, for what it's worth. What kind of person stays to run a shop at a time like this? The kind with nowhere else to go. Those blasted demons destroyed most of my goods. If I stay here, work some contacts, I can start rebuilding. Maybe, just maybe, help you folks out in the process. Can I see what you have for sale? Of course. My wares are at the table. Eu espero que eles não mudem isso. Eu gosto que é assim, é separado a loja da pessoa, né? E isso vem desde o Dragon Age Origins. Porque, né, às vezes tu só quer já logo entrar no menu da compra, né? Então eles meio que colocam como se fosse uma mesinha ali e você entra pra ver, né? Pra comprar. E não precisa entrar em diálogo com o vendedor. Vamos vender. O que eu tenho pra vender aqui? Não, peraí. Sai, vamos ver aqui, né? A situação aqui. Ó, eu tenho... Ó. Ah, é do negocinho, né? Daquela paradinha da DLC, bônus, content, alguma coisa, né? Armadura. Não é leve? Nossa! Nossa, galera! Na minha época não tinha isso aqui, pessoal. Ah, é esse aqui que geralmente usava, né? Meu Deus do céu. O que é isso? Parece que a pessoa tá sofrendo, né? Esse aqui é legal, mas eu não gostei muito da cor. Eu mudaria a cor. Mas, nossa, esse aqui, gente. Olha, será que eu não posso usar? Mais 2 astúcia, mais 2 constituição. Astúcia é bom pra rogue, não é, pô? Esse aqui é mais resistência frio, mais defesa corpo a corpo. É, gente, eu vou ficar com aquela lá, hein? Mostrando a minha... A minha barriguinha. Olha. Peraí. E os capacetes? Ah, é verdade, eu não posso usar ainda esse. Tá, e o restante da galera, o Varric... Ele usa armadura média? Caralho, mas... Cadê a Cassandra? Que nós vamos levar ela com certeza. Mais 2 de constituição e mais 3 de defesa corpo a corpo. É, só que vale super a pena trocar
Só pelo fato de tipo, ser 90, né? O item do valor da armadura. Então, meio que compensa pelo... Caralho, só que, meu... Olha isso, galera! Que isso? Não, ela vai andar por aí no acampamento work, sabe? Ó, ela tá usando a espada, o escudo já é o melhor. O Solas, cajado. Ó, cajado brilhante. Pega aí esse daí. E aí, armaduras. Eu acredito que não tem muito, né, o que fazer no caso dele do Solas. Oh, caralho. Cara, ele pode usar essa armadura média? Não tem nada, tipo assim... Sabe? Que impeça ele de usar isso aqui? Porque se não tiver, cara, eu sinceramente vou pegar isso aqui, meu. Pra andar ali nas interlanes, pô. Sabe? Ele fica paradão atirando nos outros. Olha isso. Bom, vamos ver se der muita merda, caralho. Olha. Rapaz. É sobre isso. Still got demons pouring out of the rifts. Ué. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood the Maker's will is written. O que é? Envios especiais. Bom, mas eu já peguei, né, pelo visto, né? You're worried about the rifts. I understand that. We'll need some of your cloth for bandages. Aqui é a área do terror, né? I don't see why we need to build siege equipment. We're not laying siege to anything. That's an excellent point, recruit. But if someone comes to lay siege to us, perhaps it will be best for us to have some means to fight back. Yes, sir. Sorry, sir. Mas e se, hein? A gente for atacado? Tá. Acho que... Falei com todo mundo, né? Aliás, menos com a Cassandra. Onde é que a Cass fica? Fundação da Chantry. Vamos pegar espadas aqui. Hierarquia. A Divina é a líder titular da Chantria. Embora, desde o cisma, a Chantria Imperial tenha se separado como facção própria. E agora, de fato, haja dois divinos ao mesmo tempo. Uma divina informalmente chamada de Divina Branca é uma mulher sediada na grande catedral de Valroyo. O outro, conhecido como Divino Sombrio, é um homem sediado no Espiral Prateado em Minatos, na verdade, acho que é o nome. Nenhum dos dois reconhece a existência do outro, e os nomes informais são considerados sacrilégios.
Independente do sexo, são chamados oficialmente de santidade ou vossa perfeição. Abaixo da divina está o grande clérigo. Cada grande clérigo preside várias chantrias e representa a maior autoridade religiosa na sua região. Eles permanecem onde foram designados, viajando a Valroio apenas quando o conselho de clérigos se reúne. Todos os grandes clérigos são chamados de Vossa Graça. Abaixo dos grandes clérigos estão as madres, ou no caso da chantria imperial, os padres. Quando uma madre é encarregada de uma chantria, venerada é adicionado ao seu título. Elas são sacerdotisas responsáveis por administrar o bem-estar espiritual do seu rebanho. Uma madre ou madre venerada é chamada de vossa reverência. Irmãos e irmãs formam as classes mais baixas da chantria e consistem em 3 grupos principais: aceitos, iniciados e clérigos. Os aceitos são os que ainda não foram ordenados, o povo comum que se voltou à chantria em busca de auxílio. Geralmente são pessoas que levaram uma vida difícil ou sem religião e escolheram a reclusão, ou ainda órfãos e desafortunados similares que foram criados na vida da chantria. Os aceitos cuidam da chantria e, em troca, lhes é permitido viver em quieta contemplação, sem perguntas. Somente quem aceita os votos se torna iniciado. Esses são homens e mulheres em treinamento, seja no conhecimento acadêmico ou nas artes marciais de um guerreiro. Todos os iniciados recebem educação, embora apenas aqueles que querem se tornar templários aprendam a lutar. Os clérigos são os verdadeiros acadêmicos da chantria, aqueles que se dedicam à busca do conhecimento. Eles são encontrados geralmente nos arquivos da chantria, sábios a cargo de bibliotecas e conhecimentos arcanos. Aos clérigos mais veteranos que cuidam de tais arquivos é dado o título de ancião, embora ainda estejam abaixo da madre. Todos os outros irmãos e irmãs são chamados apenas indicando o título antes do nome, como, por exemplo, irmão Genetive. Nós encontramos em Dragon Age Origins. Andraste. The Black City. Nenhum viajante no imaterial deixa de notar a Cidade Negra. É uma das únicas constantes nesse lugar sempre imutável. Eu acho que existe esse mesmo texto em Dragon Age Origins. Porque eu lembro de ler um codex em Dragon Age Origins que era igualzinho isso aqui. Cadê a Lady Cassandra? Eu não lembro onde ela fica. Assim, pra mim ela ficava por aqui. Ah, a Liliana tá ali, ó. Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood? To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Minha querida, tu tá maluca?
I speak for no one but myself, and I have no answers for you. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. Maybe you should be angry at the people who murdered her. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. I'm not really the best person to talk to. Doesn't the Chantry have people for this? So I should let a priest comfort me? No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Minha querida. Acho que eu lembrei onde é que eles estão. Eles ficam treinando lá fora, né? Ó, tem um negocinho aqui. Lisette. You're the one we're calling the herald. If you know a way to make them stop, I'm all ears. I don't. These things have a way of taking on their own life. But I'm glad it has not run to your head. I did not join the Order to adjust my faith so easily. But I appreciate what the Inquisition is trying to do, and your role in it. Though you may find not many Templars do. We're a distrustful lot by nature. How did you come to be a Templar? It seemed the right thing to do. My family are tradesfolk in Denerim. I could have become a cobbler like my father, but this seemed better. It's a chance to uphold the Chantry's laws and help the mages through a troubled time. Assim, eu também não acho que os templários não ajudam em nada, né? Mas eu só não acho que é a forma certa de lidar com o problema. Então falar isso também é muito forte. Eu queria falar assim, ó, uma merda tudo isso. Tá, eu vou falar, vou ser um idealista, porque tu não tem como defender as leis da Chantria e ajudar os magos ao mesmo tempo, pô. Not every Templar feels that way. I know. Power can corrupt. It's a delicate balance. One person trying to do something can make a difference. You should keep that in mind, Harold. I will talk to you later. Walk in the Maker's grace. Cadê o cooler? You there. There's a shield in your hand. Log with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. I just hope I can help. As do we all. It is enough that you would try. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. The Conclave destroyed, a giant hole in the sky. Things aren't looking good. Which is why we're needed. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture.
You understand our situation. I appreciate your opinion. Look around. Our people are well organized and committed. Despite what the clerics think, we are in the best position to help. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report on our supply lines. As I was saying. Hein? Cassandra? I think you need practice dummies made of sturdier stuff. That would be nice. Like maybe iron. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool. And they may be right. O que você acredita? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Isn't it a bit late to worry about it now? We have only just begun. My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Você tinha motivos. It wasn't like you had no reason to suspect me. I was determined to have someone answer for what happened. Anyone. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? Assim, né? Eu acho que eu acredito não no Maker que vocês acreditam. Não sei. I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Peraí, gostou da minha roupa, Cassandra? There was no word for heaven or for earth, for sea or sky. For heaven or for If us. the Inquisition wants to field a decent cavalry, What? needs better horses. Expected you, big boy. I'm Harriet, and everyone knows who you are. How's the new gear fit? Sturdy and warm. It's perfect. Good. Firme e quente. Stock armor and blades are good against bandits. Not fighting bandits. My gear will see you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. Olha essa história. You come to be here. Come from a little town called Lothring. Long gone now. I was in Redcliffe when the Darkspawn hit it during the Blight. Helped rebuild. Left when Walty decided it was time to hand the place over to the bloody mages. Ended up here. Just missed the boom. Can't decide if I'm the luckiest son of a bitch walking or the exact opposite.
You're still walking. That's always good. True enough. Você veste as tropas? Who outfits the Inquisition soldiers? Not me. I've got work to do. Can't be passing a sword to every blighter who signs up. If you want to help the troops, talk to Thren, the quartermaster. She'll set up requisitions. Tá, beleza. Can you help improve my arms and armor? Yes. If you find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. Ok. If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. Goodbye. Right. Entendi. Modificação das armaduras, né? Usando essa. Tá, aí ele vai mostrar, entendi. You need something? Let me know. Modificar as armas também, né? You need something? Let me. Fabricar as armaduras. Perfeito. Precisa, né? Tecido. Ouro de tecido. Another time, then. Tranquilo. Tranquilo. Aos poucos eu vou relembrando do que precisa fazer. Bom, eu acho que agora a gente... Ó, eu passei de nível, hein? É pena, na verdade. Eu tenho um ponto pra gastar. Vamos ver aqui essa árvore. Não. Nossa, quero muito liberar esse aqui. Então eu vou gastar só pra eu poder depois pegar ele. Opa! Liberamos aqui, hein? Nossa, pior que... Eu não lembro as builds das companions. Deixa eu ver aqui. Mestre de batalha. Com uma corrente com gancho e muito músculo, você puxa seu alvo até seu alcance. Você deixa mudando mais devagar. Você sabe como acabar com a motivação de seus amigos. Ok. Acho que isso aqui é mais pra... tipo, two-handed, né? Tá. Esse aqui é bom, é desafiante. Ela ganha guarda, o que é importante, né? A Cassandra, ela é o tanque. Ok. Você sabe como aproveitar o máximo do seu equipamento e ganha um bônus quando a guarda está ativa. Ok, mais 20%. Ó, guarda por inimigo 10%. Eu tenho que vir por aqui, ó. Porque isso aqui, ó, essa daqui é boa. Dano devolvido 50%. Né? E eu preciso, por exemplo, pode combar, né? Esses aqui pra ganhar 10%, mais 20%. Bônus máximo de guarda. Depois eu acho que tem como comprar alguma coisa pra dar um reset nos pontos, né? Deixa eu ver aqui no que ela tá usando.
Nossa, isso aqui é muito bom. Porque arqueiros são muito filhos da puta, não dá não. Tá. O Solas tem 2 também. Essa magia aqui, ela é muito boa no começo, né? Porque ela ajuda pra caramba a gente. Eu vou colocar esse aqui nele. E talvez um pra reduzir o tempo disso aqui, pra ele conjurar mais vezes. Deixa eu ver aqui. O dele é frio, né? Esse aqui também é bem bom, né? Nossa, mas 1000% de dano de arma. Se ele conjura um negócio desse, a Cassandra tá lá batendo nele. A Cassandra detona, pô. Esse aqui é bom pra ele correr. Eu lembro que eu tinha esse com o mago também. Eu vou pegar esse aqui do 1000% de dano. Certo. E por fim temos o Varric, né? Aqui. E a besta. E o dele é essa árvore aqui. Eu não acho muito boa não, mas tá, vamos lá. Isso aqui. Tá. Isso aqui é uma habilidade, tipo, que ele joga atrás dele. Vou pegar esse aqui, armas envenenadas. Na verdade, eu acho que esse ponto aqui é totalmente assim... Quero trocar, sabe? Depois... Ok. Eita, o que é isso aqui? Armadura certa. Tá lá no... Tá lá... Ué... Come on, you've seen our mounts. Most of them should be... Mande fazer armaduras. Tá, meu querido, mas eu nem tenho como fazer isso. Tá. My uncle died at the conclave. I'm a good writer. Vamos voltar, que agora eu acho que a gente pode começar as aventuras na Hinterland. Blessed are the righteous, the lights in the shadow, in their blood the makers of the How many people are going to die before this is over? Heaven has been filled with silence. Researching you made has notes on it. Seek me by your side. Have you kept in touch with our friends in Lady Esterly's estate? Irmã Eliana. Several bards will play for her tomorrow night. We will have names soon enough. Como me deleito ao ver as cores da Inquisição correndo com a ralé para fora dos meus campos ancestrais, filho da puta, né? Mais ainda em vê-los ir direto para os bosques de meu vizinho, o Ben Traft, como se fossem guiados pela própria mão do Criador. Filha da puta. Roubado. Uma onda de fofocas pelas fronteiras livres. Um dos parentes distantes, Lord Albert, ficou tão enraivecido que começou uma altercação com um dos nossos soldados. Na taberna, ainda por cima. O caos irrompeu e consta que Lord Albert foi trazido abaixo por um rolo de macarrão e um cozinheiro irado.
Ok. Vamos aqui. Aceitar relatório, conseguimos dinheiro. A quem possa se interessar. O Terem de Cumeira deseja comunicar os mais sinceros pêsames pela morte da divina Justina V. A Santíssima era incomparável em sua sabedoria e dedicação à paz, e nós tínhamos muitas esperanças que seu conclave tivesse êxito. Faremos uma vigília em Cumeira em memória da Justina, e cordialmente convida a Inquisição a comparecer. Sinceramente, Terem Fergus Coastland. É lá no... É o irmão, né? É o irmão do Grey Warden. Vamos com Cullen, ó. Posso enviar uma guarda de honra. Bora lá. Porra, respeito, galera. Preguinha, preciso de um favor. Na verdade, vamos chamar isso de empréstimo, já que vou pagar de volta. Eu recebi uma carta hoje da minha editora em Kirkwall. Ela me disse que penando na Cidade Alta 3, o resmurramento apareceu impresso há 2 semanas, saído de uma gráfica antivana. Vou lhe dar alguns momentos para contemplar o horror que é esse título. Meus contatos na Guilda dos Mercadores procuraram o autor alguns anos atrás, a meu pedido. O máximo que descobriram, depois de eu gastar centenas de moedas de ouro com eles, foi que Pihal Belenforth era seu pseudônimo. Eu poderia ter dito isso pra eles de graça. Você tem contatos com as gráficas de Antiva. Talvez pudesse descobrir mais do que a guilda. Não, é a Josie, pô, e Antiva, bora. At your service. At your service. É isso, né? Em andamento. Eu posso pedir pra Liliana pegar moeda, né? Acho que Let's see what we have. Então bora pras Hinterlands. Yes. É o que eu tenho, né? O Varric. Pera aí. Eu quero que fica primeiro a Cassandra aqui. Aí o Varric e o Soul. Bora. Herald of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's an honor to meet you, my lord. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say A I have. armadura da Cassandra, porra, não dá não, meu. No, never mind. Ugh. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Bom, aqui estamos.
Abastecer poções, né? Mas aqui não tem como, né? Pelo que eu tô entendendo. É. Tem 0. É só mesmo a... Descansar. Tem os acampamentos, né? E o mapa. E... Tá. Bom, tranquilo. O que essa galera tá fazendo aqui parada? Ó. Tá pegando sol, né? Vendo a área aqui, tô pegando um solzinho. Descansando, saíram lá. Se bem que aqui ainda tá meio que... Eu acho que aqui é perto, né, de Raven, né? Acho que deve ser frio aqui também. Enfim. É... Legal, assim, né, poder... O Solos com a armadura... Ele tá dando assim, ó. Ai. É, mas como eu ia dizendo... Bem legal poder estar tendo essa nova experiência, reaprendendo o jogo. Tem coisas que vai acontecendo assim, aí eu vou tendo um flash, eu vou me lembrando, né? Tipo, que nem eu tava ali... Cadê a Cassandra? Cadê a Cassandra? Cadê o Kula? Aí eu lembrei que, eles ficam lutando lá fora, né? Então, acho que eu vou ter, jogando, isso vai ser recorrente, assim, de eu lembrar de uma coisa com o tempo, né? Enfim, ou fazendo algo. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui, espero que vocês tenham gostado. E voltem pra acompanhar o restante da saga. Agora vamos ficar perdidos aqui nas internets por um tempão, né? E mais do que... o normal, porque tá no Nightmare, então acho que vai me levar um pouquinho mais de tempo pra eu conseguir passar por alguns dos combates que tem aqui. Mas, mesmo nos perrengues, mesmo dando load aí umas 5 vezes, a gente vai conseguir superar tudo. É isso, gente. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo de Dragon Age Inquisition. Fui!